to my channel and I am Jess Kennedy. Bienvenidos a mi canal, yo soy Jessica Kennedy. And today what we are going to do is another online lesson. Lo que vamos a hacer hoy es otra clase online. Before I start, I want you to understand that this video is for English speakers and Spanish speakers. This way, English can learn Spanish and Spanish can learn English. Antes de comenzar, quiero que entiendan que este vídeo es para personas de habla inglesa y de habla hispana. De esta manera, aquellos que quieran pueden aprender inglés y los otros español. So what we are going to see in today's video are the days of the week, the months of the year, and the different seasons. En este vídeo vamos a ver los días de la semana, los meses del año y las diferentes estaciones. Activities that I have created from scratch. If you wanted to download them, you know you can go to my website chachoisla.com and you can buy them there. Chicos, esta actividad la he creado yo y si las quieren las pueden comprar en mi página web chachoisla.com. You will find not only the theory but also different activities so you can practice your new vocabulary. No solamente tienes la teoría, sino que también tienes diferentes actividades para que de esta manera practiques la teoría. I will show you later. Se los enseño después. What day is it today? ¿Qué día es hoy? Today is Monday. Hoy es lunes. Today is Tuesday. Hoy es martes. What day is it today? It is Wednesday. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. My favorite day of the week is Thursday. Mi día favorito de la semana es el jueves. I love Fridays. Me encantan los viernes. On Saturdays, I drink white wine and I read my book at the beach. Los sábados bebo vino blanco y leo mi libro en la playa. On Sundays, I have a hangover. Los domingos tengo resaca. The first month of the year is January. El primer mes del año es enero. My birthday is in January, the 14th, just in case you want to send me some presents. Mi cumpleaños es en enero, el 14, por si me quieren enviar unos regalitos. February is the month in which you get flowers for Valentine's Day. Febrero es el mes en el que te dan flores por San Valentín. In March, I am going on holiday. En marzo me voy de vacaciones. In April, it is Easter. Yeah, it's not a rabbit. En abril es Pascua. I am not doing anything in May. En mayo no voy a hacer nada. In June, I am going home. En junio, me voy a casa. In July, it is hot. En julio, hace calor. In August, I will drink a cup of tea. En agosto, me beberé un té. In September,
I am going back to school. En septiembre vuelvo al colegio. In October it is Halloween. Trick or treat. En octubre es Halloween. Truco o trato. In November I will learn French. En noviembre aprenderé francés. In December it is Christmas and New Year. Cheers! En diciembre es Navidad y fin de año. ¡Salud! Spring. Primavera. Summer. Verano. Autumn. Otoño. Winter. Invierno. Instagram. Reality. So guys, I hope you've enjoyed my modeling today, especially my English and Spanish lesson. Chicos, espero que hayan disfrutado mucho, sobre todo la clase de inglés y de español. Before we end, I'm just going to go over the months of the year so you can hear the pronunciation. Antes de acabar, voy a repasar los meses del año para que puedan escuchar la pronunciación. January, enero. February, febrero. March, marzo. April, abril. May, mayo. June, junio. July, julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre. November, noviembre. And December, diciembre. So what we've seen today in our lesson is this. So we have the days of the week, months of the year, seasons of the year, plus activities. I'm just going to quickly show you. If you wanted to download this on chachoisla.com, you are more than welcome. It has 20 pages in total, as it also has a school calendar in there, so you can organize your bits and bobs and know when to study. So here we go. You've got days of the week, and you've got some examples there in English and Spanish. Then you've got this one here, fill out the gaps. Nice and colourful, nice and beautiful. And here is the study calendar. So you've got every single month, and then you've got the months of the year. More activities here. Oh my god, you're going to learn so much. And then you got the lovely seasons. Estas son las actividades que hemos hecho hoy. Hemos visto los días de la semana, los meses del año, las estaciones del año y además esto tiene varias actividades. Aquí tienen los días de la semana en English and Spanish con ejemplos. Tienen un calendario de estudio, así que aquí tienen todos los meses. De esta manera se organizan para aprender vuestro nuevo idioma. Aquí tenemos los meses del año, muy bonito también, lleno de colores que dan hasta ganas de estudiar. Y aquí tienen varias actividades en inglés y en español, por supuesto. Y luego, finalmente, tenemos las estaciones del año, con varias actividades también. Well, thank you guys today for joining me in my amazing lesson, and I hope to see you guys next week. Bueno chicos, muchas gracias por acompañarme hoy en mi clase de inglés y español y nos vemos la próxima semana. Por cierto, no se olviden de suscribirse si les ha gustado y ya que están, me dan me gusta. Gracias. Also guys, please don't forget, if you have enjoyed this video, which I hope you have, subscribe to my channel and give it a like while you're there. Thank you very much.